Perlenbohr, doch da oben ist noch so ein Ding. Perfekt. Kann ich mir das auch gleich direkt gönnen. Ich muss wohl zu den Leuten, die am Tisch sitzen. Okay. Gut. Trifft Zhongli am Tisch. Ach, Zhongli. Ja. Was? Du bist eingeladen worden, um Bad zu kommen? Das finde ich ziemlich komisch. Ja, was ist jetzt? Wurdest auf das Perlenboot gebracht? Nein, wurde ich nicht. Das war so in etwa der unkonventionellste Auftrag, den ihr Besucher auf dem Perlenboot gemacht hat. Oh, du bist nur hier, um dich umzuschauen, was? Naja, insofern bist du nicht anders als jeder andere Gast. Jeder kommt nur, um sich umzuschauen. Dann gefällt ihnen, was sie sehen, und sie bleiben ein wenig länger. Ehe du dich versiehst, können sie sich nicht mehr wegschleppen. Trotz der Stegreifmittel, mit denen du hier angekommen bist, bist du ein sehr geschätzter Gast. Von weit her, und wir heißen dich wie jeden anderen willkommen. Es würde einfach schlechte Manieren zeigen, dich vor die Tür zu setzen, wenn du gerade erst angekommen bist. Aber wir können dich nicht gegen die Regeln verstoßen lassen, verstehst du? Somit muss ich mich vor dem Chef verantworten. Welche Regel? Eine einfache und eindeutige Regel. Gäste sind hier nur mit Einladung erlaubt. Die Mehrzahl derer, die sich trotz der Regel einschleichen, sind Kleinkriminelle mit dubiosen Absichten. Keine Sorge, ich bin mir wohl bewusst, dass du dich aus Versehen eingeschlichen hast, ohne die Regel zu kennen. Du bist kein Krimineller. Alle Gäste hier sind auf Einladungen angewiesen. Nach den Regeln des Chefs haben sie das Recht, auch andere Gäste einzuladen. Wenn du planst, öfter mal vorbeizukommen, könntest du dich also am besten unter die Gäste mischen und sehen, ob du einen von ihnen überreden kannst, dir einen Einladungsbrief zu geben. Ja, sicher doch. Vielleicht könnte ich dich hier stattdessen dazu überreden. Ein kluger Typ. Ich mag deinen Stil. Gut, ich werde hier warten. Ja, dann schauen wir zu Zhongli, oder? Aber eigentlich möchte ich zuerst... Das muss doch irgendwie gehen. Oder dass wir da unten irgendwo runterfliegen. Warum kann ich da nicht weiter rauf? So, schaut das gut aus? Das schaut gut aus. Guten Tag. Gut, ich bitte eure Wüssel. Na, glaube auch nicht. Weiter. Nee, ich fliege da die ganze Zeit. Ich hüpfe die ganze Zeit so rum. Okay, da komme ich rauf natürlich. Okay, ich wollte eigentlich nur zu den Dingen. So. Also, ich habe gehört, Zhongli soll da irgendwo sein. Tag auch. Oh? I didn't think I would see you here. Are these two your friends? Yes, we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. Also tatsächlich ist er... Keiner weiß was besser als er. We are discussing the whereabouts of the first Mora. Aha. First Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Teyvat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. Aha. According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. No. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power.
My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? Tatsächlich ist keiner weiß das besser als er. I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant, if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? Oh. Es ist, als erzähltest du die Geschichte von jemand anderem. I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Du meinst mich? Ich bin nur für eine gute Geschichte hier. Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. Salflore, neuer Abschnitt. Gib dich zum Heck und frage Vanyan nach ihrem Problem. Alter, was hast du für ein Problem? What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Also mal. Your argument just okay, now denke ich mal. exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. The god of salt, Havria, was a very kind god. But she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. Ihr seht das verlegen aus, Zhongli. Die Geschichte ist so kompliziert. No, it's just... Where should I begin?
over here. Mr. Zhongli, I've been looking for you. So you're over here all this time. Die Fatui, was willst du? Spuck es Put aus! down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. The Fatui say that every time. But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Was sollen wir tun? Ich denke, es ist das Beste, vorsichtig zu sein. Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. Why? Ich weiß wirklich nichts über Archäologie. This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Wait. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Hey, Paimon's good at that too. Well, that is quite enticing. All right then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. Das weiß wohl niemand. Hatten wir Angst? Ja, easy. Fertig. Oh. Geht zu den Guyun-Türmen. Okay. Sollte das Schiff hier nicht mehr auf der Karte? Oder war das überhaupt auf der Karte? Ich weiß es nicht. Okay, ich hab's gelesen. Klaveklos berühren. Stimmt, das ist eine Berg, muss ich auch noch finden. Wo ein Schatz sein soll This oder place so. looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Irgendwie A drücken, dass es automatisch geht oder so. Eine Taste, oder muss ich da immer drücken? Also, Paimon thinks it looks really grand. also ist es I eigentlich don't besser. mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Guyun Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the Overlord of the Vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyun Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed.
This is where the value lies in research at Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the Overlord of the Vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Okay then. I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Okay, erstmal müssen wir hier durch. Ja, das sah doch ganz gut aus, was ich hier aufgeführt habe. Nettes Zeug? Nee. Nur weiße Sachen? Keine Ahnung. Die Weltenstufe ist aber erhöht und kommen nur urselten diese seltenen Sachen. Das ist eigentlich fast gar nicht lohnt. Der Elementarblick. Achso, das sagt mir, wo ich hin muss. Okay, ich weiß nicht, ob die davor schon da waren, aber dass ich da noch nie hingegangen bin und die Kiste geöffnet habe. Erscheint ein bisschen seltsam. Let's spark things up a little. You're in for a little shock. Ja, darf mich halt nicht abknallen mit dem. Kann er das sehen? Come a little closer. You're in for a little shock. So, da geben wir wieder nichts. Sehr freundlich. Soll er mich erwischt? Hat er das erwischt? Ah, es geht doch. Why are there enemies here? Ah. Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Benutzter Holzpfahl habe ich gedrückt. So einer von diesen Jetsen, die ich brauche, oder? Okay, keine Ahnung, was ihr hier macht. Aber ich gleich besiegen muss. Aber warum dorthin? Wollte ich doch den Nacht erwischen. Ja. Ist weg. Was du da eigentlich? Was du das sagst? Pisser, ich mein Schießer. Jetzt aber. Come a little closer. You're in for a little. Nice and spicy. Hallo, was? You're in for a little shock. Da war ja auch noch ein... Das war nicht so nett.
So, ich weiß, ich kann mich eigentlich schon wieder aufleveln. Oh, cool. Aber da will ich erst noch warten bis morgen. Und dann geht die nächste Woche von dem Erlebnispass. Und dann, ja, lohnt es auch wieder, weil dann muss ich ja wieder Moor ausgeben und so. Das trifft sich dann ganz gut. Ich habe gleich angezündet, den Wirbelsturm. Wunderbar. Kann ich eigentlich gleich so angreifen. Dann klappt das immer ganz gut. So. Aha. Dieser Stein kommt mir aber richtig vor. Oder so. Tag auch. Ich wollte eigentlich noch schnell das Ding haben. Ja. Tschüss. Achso, was ist da toll? Jetzt aber tschüss. So. Das war einfach erwartet. They're gathering together here. But why? Oh. See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. The hydromonic Also man kann es auch monsters. übertragen. I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. Er versucht's. You're in for a little shock. Er kann leben. Oh, ja, was das angeht. Der kann ich schon längst machen. Looks like I got carried away. Keine Ahnung. Aber ist so stark einfach, und da kann man gleich nichts dafür. Also. Dann schauen wir mal, was das soll. Hallo, mach was. Oh, ja, mich verdammt. Nein. Und jetzt das heilen, ja? Ready, steady, go! Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Ja, You're in. was soll ich mit dem machen? Oh nein. It's just a stone slab. But its Okay. design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. Let's dance. Trifft sich mit der anderen Gruppe? Also, da war ja was. Ich hab's eine Jacke mit. Ah, na gut. Also ja, man kann mich verbessern dann. Also. Dann kann ich es dann wahrscheinlich doch so lassen. Schauen wir mal. You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing! What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, I mean, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Es ist etwas seltsam. Man sollte keine fehlenden Grundkenntnisse in seinem Feld haben. And you! You kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? I mean, isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down.
No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. So nämlich. What a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power on it? Not at all. My quest to uncover the history of the God of Salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Nein, du versuchst durch Archäologie reich zu werden. Nein, du versuchst die Stärke der Götter zu sammeln. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why's that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... Ah, I see. What a shame. It was of such high quality, too. See? You do want to sell these objects! But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. All right, then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt, too, actually. Let's go to Salterai next. Ruine unter Verschluss. Geht's um Salterei. So. Da haben wir das lahme Zeug hier. Let the show begin. Windblade. Das war ganz gut, meint ihr nicht? So, ganz kurz. So. Nö, so geht's auch nicht. Wenn ich schon mal hier bin. I'll catch up. Dann können wir natürlich auch ein paar Kristalle mitnehmen. Someone needs assistance. Ja. Klingt doch gut. So. Und Raum, dann sollten wir wieder zum Heilen gehen. Let's dance. So, und zwar da, wo wir hin müssen. Ungefähr. Kaching. Ich erinnere mich, da war ich schon dabei. Also hier lang ist, muss es jetzt nicht so spitze, aber naja, gut. Whatever. Solange der Große mich nicht sieht. Den habe ich nämlich gerade gar keinen Bock. Ah. Haben wir sogar gesehen. Ja, hüpf vorher ins Wasser. Haben wir da Schaden genommen? Ich hab keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das einfach automatisch. Was fallen lassen. Unten sind noch so Dinger. Wahrscheinlich hätte ich eben das da mal angreifen müssen oder so. Das zählt. Naja. Ist okay.
I heard that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. According to legend, the people of the god of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of Salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of Salt. Gibt es eine Verbindung zum Volk der Göttin des Salzes? Gibt es eine Verbindung zu Rexlapis? I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The god of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh. Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. Gut. Ruinen unter Verschluss. Achso. Oh, ich kann mal wieder bei TP nachkommen. Schon okay. Da doch. So. Dann sind wir auch schon Here it wieder in Ruhe is. gelassen There's some debris worden. scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of Salt. According to the inscription on this... See that? Oh. Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Wo ist denn nochmal? Another? Let me lead the way from here. Geht's zur zweiten Vorrichtung? I'll protect us. Lief doch supi. So. Ich muss euch jetzt leider bitten, uns in Ruhe zu lassen. Habt ihr auch gar nicht aussprechen lassen vorher? Naja. Ich schon nichts mehr Wichtiges zu sagen gehabt haben, hoffe ich. This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of Salt. To
provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War. This benevolent god searched all across Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Sal Turai. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingse in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. Hoffentlich, wenn das einfach nur so die Reihenfolge ist. Folgendes Anweisungen, beleuchtete Monumente. Also Sekunde, ich muss mich erstmal entwickeln. Come a little closer. You're in for a little shock. Dann machen wir mal so. Come a little closer. Genau. So, Elektrizität brauchen wir da ja hier, glaube ich. Also das passt schon. So, wenn ich mir die Reihenfolge jetzt gemerkt habe, müsste das der erste sein. Hoppala, gleichzeitigen. Ich habe irgendwas gesagt von gleichzeitiger entzünden. Und in der richtigen Reihenfolge, ja. Das wird wahrscheinlich nur so ein Dings gewesen sein. So, ja. Gleichzeitig muss man es auf jeden Fall nicht machen, wie es aussieht. So, ich bin noch da. You're in for a little shock. Gut. Und dann Bild, das aber mal herkommt. So. Noch irgendwo Kisten. So, noch zum Schluss ein Orden. So war's doch, oder? You're in for a little shock. Geh zum Schauplatz des gebrochenen Siegels. Ah, ja. Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. Yes! Ich will die Wahrheit entdecken, erkennen, wie auch immer. Sag mir die Wahrheit. Da liegt noch was. Da unten liegt was. Okay, ja, keine Ahnung. Wird das nicht immer irgendwie auf dem Wasser drauf liegen? Oder wahrscheinlich, weil das so rumgestorben ist. Naja, gut. Das soll's auch. Schauen wir uns die Ruine jetzt mal an. Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyonstone Forest. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Ich werde auch gerne nehmen. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image.
I can accept this arrangement. Well then, let's go. Alles stimmen zu. Wunderbar, der Motivationspunkt freischaltet. Jawohl, süßes Salz. Steigt tief in die Höhle hinab. Neuer Teleportationspunkt freischaltet. Das verstehe ich halt nicht, weil habe ich eigentlich nicht. Keine Ahnung, was gemeint ist. Das Schiff, was da war? Nein, noch nicht. Ja, dann weiß ich nicht, was damit immer gemeint ist. Aber egal. Soll mich jetzt erstmal nicht stören. Let's Dance erstmal. Ich schau mal, ob es hier irgendwelche Schätze gibt. Also Glasglöckchen kann ich hier auch an. So. Die Glasglöckchen nehme ich halt schon mit. Will keiner haben, glaube ich. So. Ach, das ist die Höhle. Da war ich letztens, glaube ich, auch schon mal schauen. Falls das dasselbe ist. Keine Ahnung. Das Zeug hat es unbedingt. Ah, da war er erstmal nicht. Ja, ich glaube, da kommt. Ja, da war ich auf jeden Fall schon mal. Und da habe ich kein Siegel brechen müssen extra. You're in for a little shock. Konzentrat, oder mal Zeit, dass ich da uns bekommen. Kommt mal wieder alle zusammen. Mir gar nicht, was ich hier sehen muss. So. Gut, die jetzt erledigt sind. Gönnen wir uns mal. Das Rätsel im Salz. So. Siegel wurde gebrochen. Die Schätze und die Geschichte des Gottes des Salzes warten im Inneren. Die Gruppe dringt vorwärts. Jeder mit unterschiedlichen Zielen. Oh ja. Geo sollen wir mitnehmen. Okay. Ningwang. Ja, wird schon reichen. Ja, wir verstecken noch. Wahrscheinlich nur um Sachen zu aktivieren, aber diese Blödsinn. Zhongli ist ja, glaube ich, Geo wahrscheinlich. Okay. Eine seltsame Statue, die aus Salz besteht. Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Wir werden uns bald genau rausfinden, denke ich mal. Das schaut auch aus wie so eine Standsäule oder so. Aber was kommt? Macht die Schaden oder so? Kann ich mir gut vorstellen. Okay, na dann. Klettern kann man ja nicht. Achso, da sollte man eine Säule wahrscheinlich verwenden dafür. Oder? Quake! Dann. Ach, da kann ich immer raufklettern. Ach so, okay. Ich verstehe. Quake! Okay, oder auch nicht. Da könnten wir ja so auch rauf, oder? Da muss man ja nicht unbedingt so eine Säule da machen. Rise! Aber gut zu wissen, dass ich auch mehrere haben kann.
Anders geht ja sonst nicht wirklich. Okay, da haben wir schon eine Reliquie, würde ich sagen. Was ist denn das? Salz, keine Ahnung, was ist da gestanden? Look at this! It's filled halfway with salt. Oh, it just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? Yes, so. Jawohl, süßes Salz. Süßes Salzwaren. Jetzt check ich es erst. Was war da irgendwann? Seine ernste Haltung gebannt, ne? Vielleicht hat er auch Angst. Aber vor wem? Hier gönnt euch meine Salzsäule. I will have order. Ich glaube, das war stark. Was ist da los überhaupt? Naja, von mir aus. Ja, schon wieder zur Hälfte abgefüllt, das Ding. Schanzsäule, hilf mir mal. Nice. Da der Wiedergeburt aktivieren und hier haben wir den nächsten Schatz. Was ist denn das Schönes? Ein Thermometer. Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice. Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless. Why would she get anything? Oh boy, here we go again. Seufzt, während wir hier über unnütze Menschen sprechen. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock." That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Fuck off. Was er nicht. Da kann er mehrere Säulen abfüllen. This is order. Ich hab das Ding gebracht. Crumble.
Quake! Can't run from death. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave this place. Oh, darn you! Just you wait. Dachte, er das so durch die Säule laufen kann. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Wenigstens waren wir auf der Hut. Ich hoffe, du wirst nie so gierig wie er, Paimon. Yeah, good thing Paimon can smell a liar from a mile away. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Ist das ein Schatzkiste denn? Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich dich nie Rex Lapis sagen hören. Ich habe dich nie Herrscher über die Felsen sagen hören. Oh, right. Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Come with me. All the answers you seek lie ahead. Mehr Antworten. Ne, das ist ja nichts. Aha. Also doch nicht, okay. Oh. Gut. Dann ebenso. Da kann man ja nicht rein. Das extra nicht mitgenommen, dann müsste dann also ich nehme mal an, ich brauche so ein Ding hier, damit dann eine Brücke kommt. Oder ein Schatz, den ich dann nur öffnen kann, wenn ich. Achso, ja, ich bin ja drauf. Ich könnte darauf, wenn es gescheit anstellen würde. So, kann ich mal den Schatz hier auch noch holen. Wenn das Ding da drüben drauf steht. Aber wir fallen da nicht runter, weißt du mal. Das funktioniert gar nicht. Okay. Wahrscheinlich in die Mitte eher, dass das alle 3 Dinger gleichzeitig aktiviert. Gut. Also ich habe es gedacht, ich hätte hier hätte müssen. Tag auch.
I will have order. Så det är så einzige, was ich haben wollte eigentlich. Dann kann ich den erst anspringen. Ich kann da irgendwie so einsperren. Und er dort nicht, dann geht das letzte wieder weg. Schade. Quake! Oh, nu wieder so. Is order. Das macht halt leider nicht so viel. Ah, mein Schild macht's nicht so viel, aber naja, so zum Schluss halt. Hallo, was ist denn das hier? Das möchte ich haben, bitte. Also nein, ich habe verzichtet. Ja, das Schwert, von dem da die Rede war, oder? A sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the god of salt had to fight back! Fight back against the evil Morax! But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt! It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes, but the only one object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But, as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the god of salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war.
However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Avria lost all of her lands, until only one small haven remained. No. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then... this sword... This sword is not a relic belonging to the god of salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the god of salt! As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Hey! Hey! Come back! Das war wohl zu viel für sie. Was du sagtest, es war die Wahrheit. Indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? I did not want to tell her such cruel facts. But the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. Tatsächlich. Na denn, wo haben wir noch Kisten gesehen? Hier, da ist auch nichts drin. Okay, noch schon eine Statue. Sonst geht's ja scheinbar nicht. Na, gut zu wissen, dass man da... Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt So meinst du? and betrayal. Quake. Keine Ahnung, ist da weiter drüben noch was, wo ich darauf kann? Wahrscheinlich nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Dann schauen wir uns halt einen an. Dann wird was geflohen zu sein. Das muss etwas Schreckliches gewesen sein. Kein Zweifel. So, das ist sie wieder. Ich gerne noch umgeschaut, wenn das geht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann es weitergeht. Jetzt vielleicht. Und ja, ja, Verbindung getrennt. Ich habe vergessen, ja stimmt. Das war letztens auch so am Abend dann. Osmanthus wine tastes the same as Ja, I remember. ja. Nein. Gut, ich hoffe, ich bin wieder zurück. Warte mal, ich aktualisiere mal. Zur Sicherheit, um es zu sehen, ob es passt. Darf ich schon wieder hier rumrennen? Yes, okay, da ist schon wieder. Okay, passt. Naja, mal schauen. Was jetzt am Start ist. Jetzt soll es passen wieder. What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. Sprich mit Vanyan und werde Zeuge der Wahrheit. Da bin ich mal gespannt. Den Salzwandel-Anhänger betrachten. Der Ursprungsort, was hier einst auch war, es gab, jetzt gibt es hier nur noch Salz. Naja, gut. Nichts, was er viel machen kann. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme.
instead of consigning her to the agony of defeat. They thought perhaps it would be better to give her a quick release. But what about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? Even if this is so, I can't! This must be a lie. A false history, all of it! Don't you dare try to shake my faith! Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Ganz nur allzu vertraut zu sein damit, was mit der Göttin des Salzes geschehen ist. Du hast nicht nur einfach Gerüchte darüber gehört, wie das Siegel zu brechen ist, oder? Indeed. In ages past, Havria's story served as a warning to me as well. Faith in a god who has already passed will do you no good. So it is for Havria. And so it is for Morax also. Das Volk von Liyue wird das eines Tages verstehen. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Huh? What do you want to do, Zhongli? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances. So. Na dann. Das ist also die Wahrheit hier. Na dann, zurück nach Tevat. Ja, wir haben ja das schon alles. Das haben wir jetzt gelootet. Dann hält uns hier nichts mehr, würde ich sagen. Geht zu den Ruin-Türmen. Mit Zhongli nochmal. So. Gut. Yes, yes. Willst du mich also darauf locken? Okay. Ist in Ordnung. Ach, das war das Schiff, wo ich drauf war mal. Stimmt, jetzt wo ich sehe. Steht doch nur, geht zu den Guion-Türmen. Steht nicht, dass ich darauf muss auch. Naja. Hilft ja nichts, sich jetzt darüber zu beschweren. So, wir sind da. Ein guter Weg nach oben. Ja, ich denke, das ist in Ordnung so. So. Muss man nicht erzählen, dass du dich nach dahin stellen kannst. Ah, wohl doch. So, das ist ein Geräusch. Ist das nicht normal, oder das? Und dann eine Geo.
Alter, was ist das bitte? Wo muss ich da hin? Ah, und warum hat der jetzt nicht stehen können, die Leute? Na, also ganz ehrlich, warum muss ich das vorfahren? Was soll ich das bringen? Muss doch nicht da unten unterhalten? Und warum klettert die da auf? 20 Grad Steigungen, Alter, und steht nicht einfach da. Ach gut, ja, hier ist der Weg, ja. Mal uns Herrensteak. Don't waste my time. Ja. Ah, okay, von mir aus. Also nein, das sollte eigentlich nicht wechseln sehen. So. So, jetzt aber. Ah, das hat er da oben schon. Hallo, was soll denn der Blödsinn? Flasche, yes. Ich dachte, ich muss nochmal zurückdrücken oder so. So, das auch noch. Na gut, reden wir erstmal mit dem. Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyan stone forest. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to Liyue. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. Also, was sollen wir deiner Ansicht nach machen? I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. Deswegen sollten wir mitkommen. Also hast du mich nicht nur mitgebracht, um Schätze zu finden? Aha. Sounds like tough work. Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Huh? Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folktales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria,
has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Cool. Salflore. Eine Aufzeichnung aller Dinge. Ja, supi. Dann haben wir hier noch so ein Ding gefunden. Was können wir hier I noch? will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. Die Götter des Salzes tut mir ein wenig We leid. did not measure right and wrong during the days of the Archon War in the same manner as we do today. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. Ach, so noch gar nicht. Cool. Supi, hätten wir das auch. Da bin ich aber froh. So, was haben wir da unten noch? Habe ich da schon so ein... Ist da schon so ein Seelendings drin? Yes, okay. So, da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die ich noch finden muss hier oben. Aber erstmal nicht jetzt. So. Siegel. Soll ich wissen, was das dann soll hier? Gut. Wohl nicht. Okay, dann haben wir in diesen 3 Stunden, die wir jetzt gemacht haben, hier 2 von diesen Legendenaufträgen gemacht. Voilà, dann sollte nicht. Und da wir ja noch 2 haben. Ja, 2 haben wir erstmal noch. Ich glaube, morgen kann ich noch einen freischalten wieder. Was sind denn die? Hier, nein, hier, bitte. Legendenaufträge, das sind die hier bei jetzt. Legendenauftrag, so nämlich. So, Shangli, Akt 2, da Ganyu kann ich machen. Ganyu und Hutao haben wir noch zu machen. Die kennen wir halt leider noch nicht. Genauso wie die anderen. Okay, Xiao kenne ich schon. Ja, 3 können wir dabei noch freischalten. Das den vorausgehenden Auftrag ab. Haben wir eigentlich schon. Okay. Achso, okay. Weiler. Ja, 3 kann ich immer noch freischalten. Morgen kann ich wieder einen neuen Schlüssel holen. Das ist dann schon wieder 3. Ah, Mann, oh Mann. So, was ist das hier? Ach, das sind die Dinger. Da wollte noch 2 Schlüssel. Ja, das mache ich jetzt mal nicht. Dann die Dinger zuerst. Okay, ja, keine Ahnung, was ist. Ganyu oder Hutao. Das müssen wir irgendwas hin. Symbole hier. Schmetterling. Und das ist das Ding. Ja, da kommt das. Okay. Ja. Lass mal schauen. Wir bekommen da noch ein bisschen was. Perle des Meeres. Was ist denn das? Oh, da hätte ich noch eine andere Mission gehabt, die ich auf dem Boot machen kann. Okay, ja, gut. Ja, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Dabeisein und Zuschauen. Morgen werde ich dann auf jeden Fall mal wieder ein paar Charaktere aufleveln. Weil da muss ich dann wieder 500.000 Mora ausgeben. Hier muss ich auch noch Windmühlenastern sammeln. Also wie das, die kann ich auch theoretisch herstellen wahrscheinlich, weil ich so viele verbrauchende Masken habe und so. Dann kann ich, habe ich das letzte Ding, dann kann ich sie auf Stufe 90 bringen und vielleicht sogar 100, ich habe keine Ahnung. Was dann das nächste höhere ist, habe ich da jetzt das kleine Fliegen-Dinger, ja, wo die herkommen. Jedenfalls, genau. Was ist denn das? Da muss ich noch ein bisschen was sammeln. Das könnten wir auch bald schaffen. Ja, da muss ich einfach mehr Bosse machen und so. Gut. Pilze.
Ja, das ist einiges, was ich hier sammeln muss. 70, da war das höchste. Und hier Level 90. Naja, gut. Hiervon kann ich ja gerne mal eine Waffe brauchen. So. Wunderbar. Noch nicht ganz fertig machen. Da Level 69, oder? I wonder when I'll be as tall as my big sister. So, ja, die 4 auf jeden Fall mal als erstes. Schauen wir mal. Oh, da muss ich auf jeden Fall noch Münzen sammeln. Das muss ich sowieso noch machen, unbedingt. Aber sonst geht's nicht. Okay, dann Waffen natürlich und bessere Artefakte. Genau. Okay, das mache ich auf jeden Fall morgen, weil Marcy ist auch schon müde hier. Gut, dann würde ich sagen, war's das mal mit diesem Stream. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Der letzte Part war jetzt eine Aufnahme pro Stunde. Ja, den Stundenparts aufteilen. Und ansonsten war's das mit der Folge. Ich würde mich über ein Like und Kommentar freuen, falls ihr das noch nicht gesagt habe, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten war's das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt muss ich leider weg. Ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Also tschüssi!